The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, kings and kings. Welcome to the Snap Talk with your girl, Teangel. I was going to say the two beautiful princesses, but with the princess, and then we have a guest in studios today. Ngawe mwatugamba, many of you suggest certain topics, and those particular topics because sife bakamala. So lately we have decided to be hosting different faces on the show so that they elaborate the entire mulamwa gwetwatwina on that particular day. But don't forget to use the comment section. Let us know about what you think about the topical discussion. Golowoza gwenga, would you drop your profession? I am a certified journalist, and the question is, you as a journalist, as a doctor, as a lawyer, as whatever, a scientist, a computer, IT, whatever, would you drop your profession for a relationship? There is this woman, there is this man, you love them so much, but then in order for your relationship to kind of really work out and be perfect, you have got to drop your profession and focus on marriage and have a beautiful relationship, set up a beautiful family, and then you're happy. Would you do that? Would you drop your profession for the sake of the relationship? Anyway, without wasting any time, let me welcome our guest in the studios, Ababuzeko, and then we dive into the topical discussion. And then the princess Naija kwa Ababuzeko, then we dive into the topical discussion. Don't forget to use the comment section. Our guest in the studios, twesimyo okubeerako naawe. Nzasinze kubeera wano olunaku olwaleero era mwebale okunchaza. Nze Kato Tumusiime ndi munnamateeka naye siri mukugu mu nsonga za relationship. Naye at least nalye nsobola okwogerako nebizimbe eggwanga. Nsanyusa okubeera wano. All right. It's so good to have you. Tuina Sofa Mnamateka, a journalist from Mnamateka. So we have the princess also in the studios, a certified journalist. Ndabe engeri wabera asosotere ensonga. Engeri yenna wanyumye, and then you're telling her, you know what, princess, man, your show is nice, but you just have to leave that show for us to work out. Princess, where's the control nako ralero? Jireka. Maybe I said jireka. Nesho kato cha ina chakoloje. Anyway.
Musoka ne mukanya. But anyway, welcome to the show. Welcome to the Snap Talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian. You come we discuss. Obireka nekisinziira waliwo omusajja nga akuteddewo business. Nga business eyo bw'ogigattamu efuna. Nguleka. Profession njireka wali netutambula. Manya abasajja babbula. Teddy nga tuzze mazima abasajja babbula. Ebyo tubyogerako wano abasajja babbula ate abategeera batono. Baba kwa alternative nga nnungi. Otuuza nniya because bino ebintu si byakufiiramu. Sintuuka emyaka gy'obuzeeyi bangambe banaye oludde mawulire kulako ekintu ekirala oludde mawulire kulako ekintu ekirala. Ndekanga remu nkoleko ekirala. Since Princess, you've already dived into the topical discussion. Ogenze noyogera nti waba kutandikiddewo business. So, a certified journalist like you. Yeah. So baby agambe naye olaba ekiriwo. Nze mawulire buli omu akulaba nnyo, buli omu abeera kutambuliza kamasa. I feel like, you know, that relationship egenda kuba ngenda beera ku bunkenke. So I feel like you should switch it up. Okole ekintu ekirala kati olaba nkutandikiddewo business ogenda kutunda ng'oba boxer, obulega ng'obwo. Ati it's a business here. Start for your business. Obakala ogenda tundanga nigenda zikrox. Yes, it's a business. Ngamba nze nsalewo. Nze netwalayo tewankaka. But anyway, truth be told, bwabanga omwami akwadde alternative. Because waliwo omuntu agamba leka profession yo tule waka. To me ekyo tule waka tekikola. But at least if there is that alternative okugamba nti okay ntandise oba because kisinzira omusajja go dating nga musuubuzi mu kibuga Kampala oba asuubula mu kikubo bakola ki nagamba okay profession yo gireke okusinzira ku mbeera bweti ne bweti mulimu risks nyingi biki ebyo naye waliwo edduuka lino lye tuyinawo already litambula mu kikubo oba sinakindi bulijjo jja bayitandike jangu tutandike bwabanga tuteeredde alternative eri better omusuubuzi leero ojja kuva mu mawulire oyingira obusuubuzi ekyo ne driver ate ogenda otambula kanso onfunye bubi mu nsi muno olustudatinga abantu nga temuli mu professions zizezimu nti nja kubeera eno mawulire nfuna omwami wange nga musuubuzi oba nja kubeera eno mawulire nfuna omwami wange nga muvuzi wa nnyonyi oba ali ku kyeyo nti bwabanga ali ku kyeyo naŋŋamba ne bebbi waliwo omukisa guguno ennyonyi ino girinnye nsava jangu tukole Uganda nagirese dda ne tweyongerayo nemukola n'omwana tu ne tukola because fana twagala okolo wakadama kanso oyo ne bitatambula bulungi ate ne bitatambula bulungi ono koma mu mawulire n'olwaki tebitambula bulungi ofune omulala amanya pathi oluusi tusoma ebintu nga tetwagala waliwo n'ababisoma nga babyagala kakati mu butuufu waliwo omulimu omuntu gwakola nga asurvivingiramu tulina abantu abali mawulire ng'oli just survivor kati bw'ofuna omukisa nga waliwo opportunity eri better nga mutudde bulungi nnyo n'olaba nga opportunity eri better salawo genda because oluusi ojja kwesiba mawulire bakuba emigga egikutta nga tofunyemu yadde ekintu gye batagenda kuba musuubuzi because ye ali mu field ye omusuubuzi bamukuba ddi tebatera kubakuba era beekalakasa naye temwali miggo ng'egibeera mu bamawulire but anyway ekyo ng'okitadde ku bbali kiva mu kutegeragana ku mwinamwe ng'ababiri because love yaffe babiri si gwe wekakera ku makya kusalawo nti kino kireke genda mu kino no naye bwe tuba nga tutudde ku mmeeza emu ne tukkaanya ne tumanya okay onzija mu kino gwe oyagala nkole ki era nsonga ki gwe lwaki oyagala nve mu kino lwaki oyagala nsuulewo kino oba nfuna because ensi gye tulimu oyinza okwesi bw'ofiira ku bbala erimu oyinza obutakola bulungi of course waliwo abasucceedinze nga bali ku bbala limu nti ye kye yasoma kyajjeemu ssente kyajjeemu obugagga naye mulimu ekintu ky'okoze ng'okikoledde mu bugubi n'okkakaalukano naye ate bw'ofuna akulonda ekkubo bw'ati nayagala akwatireko n'ofuuka ŋŋumya mutwe era ojja fiira eno mu bwavu naye bw'olaba nga wali opportunity omukisa omwami akuwadde opportunity nti ssente ziri wano sente ziri wano jja tusuubule jja tukole bweti ne bweti tusuubule ebintu byaffe okuva e China tutandikewo bizinesi yaffe bweti ne bweti ogirunning at least ekyo kiba better nze obuzibu bwokka bwe nnina kwe kunzija mu kyenkola nontuuza nze saagala mukazi akola eyo emboozi si nnungi nnyo mu maaso gange because abasinga batukwanira ku mirimu sirakindi akusanze ova ku mulimu odda waka n'akukwana that means onsanze nnyina wendi naye gwe okunzijayo okuntuuza ewaka kyesikiriziganye nakyo naye ekyokukyusa profession tukyusanga professions bulijjo osoma kino tulebeka abantu ng'asomya amawulire n'amaloba n'amaliriza nga muyimbi
n'asoma amawulire n'akola bizinesi nga mwamaanyi nga mu bizinesi eyo wali omukisa gwe so oluusi mulimu omuntu nga yali blessed asobola okulaba ebiri mu maaso naye okebebe munange nze mbadde nteesa tugere tukube ekyeyo nze already opportunity weeri jangu tusimbule tutandike sisobola kulemera waneno mu mawulire ngenda tukola n'okuba ekyeyo Okay, thank you so much, Lilian. To our viewers, please don't mind. Please use the comment section as much as you can. Let us know for you where do you fall, what would you do. You can give us both sides, but defending both the sides. Ngena kudde wa Mwami Kato. He's a counsel by profession, Mwami Tumusiime Kato. Yeah. He's a counsel by profession, like lawyer. So I think this suits you the most. Maybe katifa abanamawulire oyizogamba kwanga abanamawulire muno mu Uganda okuzoganya olumu kuyinza obeera okunje nnyo, which is anyway, I don't know how the counsel world works. Counsel, would you leave your profession because you're in love with this particular woman, but then for some reason things are not going on well? Probably sometimes it's even like mwala agambe kati olaba kati gwe counsel emirimu gyokola owolereza aba positioni bayinza okuntwalako munelumu ne bakusiba nesigala nga sikyakulabako. So for me, I think you should switch up from being a lawyer. Probably let's set up a business and all that. Would you switch up your career like nojivako because of the relationship? Me as a person, I would never think about even quitting it or doing something different from what my profession is. Sisobola. Your plan B. Plan B omuntu nze sisobola. Waliwo ensonga lwaki nkugamba nze sisobola. Nga Lilian bw'akyogedde abantu bakola emirimu egy'enjawulo because of different reasons. They are just there olw'okuba kyekiriwo. That's the available thing to do. N'abalala bakola emirimu egy'enjawulo olw'okuba they are passionate about doing that kind of work. Kati oyo omuntu olina ngeri gy'ojja mukyusa kuva mu line gy'emirimu gy'akola adde mu mirala olw'okuba gifuna nnyo olw'okuba because most of the people may not be about how much do I get in doing what I do, but kyenkola nkyagala ng'omuntu kimpa emirembe kimpa essanyu nina engeri gye nkifunamu mu ngeri egy'enjawulo. Kati omuntu bw'ate tesobola mukyusa nti omuzze mu layini yo olw'okuba yesinga okufuna ssente. Naye n'ekirala ensonga ziringa ssatu lwaki sisobola kukyusa mulimu gwenkola. Abasinga relationship muzifunye olw'emirimu gye mukola oba emirimu gye tukola. Ngaliga n'ekyayogedde. Omuntu agenda kukulaba gambe oyo omusajja ayina engeri gy'awoza bulungi amateeka kati oyo n'atandikirawo ne munyingira relationship. Naye lwaki asobola okwagala okuweyaweya akukyusa akujje mu layini gy'emirimu gy'okola akuzze ye gy'ayagala. Ate yakwagalwa engeri gy'owoza. Nti olw'okuba abamu bafiiringa insecure alaba nti engeri gye yakusanga mu mawulire ku TV ku digital n'akukwanirawo ne mutandika relationship n'omulala ajja kujja kusanga era okyakola akuwugula akutwale. So insecurities ezikyasinze actually n'okuleeta abantu kukaka n'akuteekako embeera n'okyusa n'omanyiza ng'obivuddeko. Naye kyandibadde kitya nti ffenna mu kukula tuba n'ebiruubirirwa nga wasetinga goals and agenda n'ogamba bwe nkula enda kusoma mbeere looyo ow'amaanyi mu kibuga mbeere munnamawulire ow'amaanyi era mpeereza emirimu gyange mu eyo line. Nti n'omuwala g'ogenda okubeera naye mu relationship naye alina bye yateekateeka n'agamba nze bwe nkula future yange njagala ebeere bweti ne bweti ne bweti. Kyesaagala era kyesisobola kuwabula muntu nti akole nti gwe nga Teddy ne agenda ze wasetinga ne goals ze wasetinga ate ezakatoze ziba zikuvuga. No, we are two different people however much we are in a relationship. You have your own goals and agendas and targets that you planned. Nti bwe nkula njagala ku living a life bweti gye n'emirimu gye nnina okukola. Lwaki nkukyusa nkujje mu future yo ate nkuleete mu future ya Kato otagenda okufiti. Mbuno tufuusa omu. Tuba tufuusa omu naye why do you want to live my future when you also set your future? Buli omu living a future yo but tulabe engeri gye tuzigatta tusobole okutambula awamu. Nti bwe sigala mu mawulire g'okola mirimu gyo manya emirimu gyo olina okukoma ng'omuntu ali mu relationship. Don't come to live my life, that's what I'm trying to say. Because you cannot manage my life. What if I had goals but then your goals seem to be better than the ones I had? But why do you want to live my life? Jotasobola, jotamanyi
ensonga zali chi lwaki I chose no just understand you don't know why I chose to do what I am doing. I don't know why you chose to do what you're doing. Yes. Why do you want to live my life, my future, when you don't know the reasons that took me into doing this kind of work? That's where we all go wrong. Tujja kujja golaba era osuubire nti Kato mirimu gyakola mu amateeka bwakola afunyemu nnyo oba kikubye nnyo. Whereas not nze bwe ntuuka ewange waka naye kubamu tooki n'endaba nti owaayi kwegumya naye tugenderawo. So I don't want to change you kujja mu future yo ne gy'oluubirira okubeera mu maaso naye nkuleete muyanga atoosirana atoddemu neekwaso gambe singa teyali Kato singa ndi munnamawulire oli owakabi ayogerwako nti buli omu alivinga future ye nga bwe yagiteekateeka oba buli omu alina ensonga lwaki yalondawo okukola kyakola. Nti relationship should be something minor to even make you think about changing your profession. Ojja okola ebyange ebyange tojja bisobola. Ndabye abangi aba mu profession yaffe bw'amala okuwasa omukyala ayagala mujje emirimu gyakola oba musawo oba munnamawulire nga gwe amuleete ku law firm naye atuuleko abeeko emirimu gyakola, but you cannot manage because you will be seeing everybody doing their things nga ne bye bakola tobiteegere, you have zero knowledge and you will feel bored. Ekiddako profession yo wamala ogitaka tugambe kuba bwe bava wano ku digital ko baleetawo omulala enkeera osobola gireka ng'eriagenda okukola okurealizinga nti nedda bino eno si ye future yange si bwe nti bwe nagibala ntuddeyo. You have lost like 10 steps back and it's hard to catch up. So nze nganze sobola kukyusa profession yange olw'okuba njagadde Teddy njagadde Lilian nziye munnamawulire nange nziye mu mawulire nyinza obutabisobola. So Counsel, love can't make you do anything. Mu love mulimu ebintu oluusi by'osaddaaka nuga kino kanti saddaaka olw'okwagala olwa munnange ono oba olw'ekyo kyannyinnyonnyodde just n'ogamba owaayi kino kankireke kino kanyake profession gireke as long as it is my passion. I'm passionate about doing it era nkifunamu emirembe pulira nga nteredde nga nkola what I'm doing because that's how I planned my future to be. Aye naawe ebiseera ebisinga okunjagala oba n'onfunamu interest wagifuna ku ebyo byenkola kati bwenkyuka togenda kyuka naawe gambe nedda oli namwagala nga looya nga akyakuba amasuuti ge n'abeera smart kati naye yambala jiini ng'abalala. What's the difference? Onsuulewo will I have benefited or I will not have? So I would rather stay in my profession. Njagala nga bwendi tugendera njagala nga bwendi ku kaco kano nga taleeta mmere ku mmeeza mmere njagala mu bwaloya bwange bwenkola naawe osigale mu mawulire go sinkane waka tukole obufumbo. Ekireetera oluusi okukyusa professions mulimu ensonga ez'enjawulo. Waliwo okuba nti profession y'omuntu agikoze naye ate mu kugikola erimu risks nnyingi. Mulimu risks no botiki yange nga ntunda ngo ye risk kije ninao like nga zikwatako ng'omubiri physically. So nti risk says oluusi omuntu zaatunye n'agamba okay I think ekyo oba waali kirese oba nitugezaako kino oba oluusi ensi ekyuka because ensi bulijjo ekoma okukyuka mulimu ebintu ebipya ebijja. Nti mu mawulire gaago g'okola oyinza okuba tokyajjamu bulungi ssente naye ate bw'okyanolinga n'okola kino oba n'osuumuka oba n'ova mu mawulire oba n'otandikawo NG oba n'otandika ki osobola okukwata path ennungi. Nti oba bw'otandika business oba bw'oventuringa into business because tulabyeko abantu ng'ali mu profession ye and then they have a side hustle. Oluusi n'amaliza nga profession ye yennyini agirese tebagimukase n'asalawo n'agenda mu side hustle eyo because it's making money. Naye ate wano because olaba kankubulire kino nga bw'okirese no kasooke male point yange nti ebiseera ebisinga obeera ne partner wo tugeze yasoma kino yakuguka mu kino naye ate nga mu butuufu bw'otunuulira trends eziriwo ssaawa zino field eno gye yateekawo nga side hustle ate kati yeyingiza ssente edo tekyavaayo ki tekyavaayo ssente because of course ebintu by'osoma tebivaamu mu mutwe bisigalamu okiraba naye ate wano bwe tuba tunoonya embeera ennungi because Uganda gye tuli mu ssaawa zino tutunulira nnyo embeera oliwo otya waliwo okubeera mu profession nga mu butuufu essuuti egudde olubege
engatte egudde olubege naye ng'ate wayina omukisa wano oba wayina talent wano nga munnaaji kulaze bulazi nti bannange olina talent wano oli blessed like this bw'okwata lino ekkubo tugenda kubeera bulungi gwe n'ogugubira wali ne tutuuka okunoonya ekyokulya nga gwe wagugubira mu profession yo naye ng'ate baakulengeza ekkubo ettuufu baakulengeza ekkubo eririmu ssente baakulengeza ekkubo eririmu future naye nga nga future n'ogigaana future ogigaanye ogaanye gisecuringa ng'obudde bukyali ogugubidde eno because in your mind is profession sireka kintu kye nasomerera kyova laba oluusi obwavu butulumye mu mbeera nga waliwo omukisa ogw'okufuna ssente naye ng'omuntu agamba nja kukola kye nasomerera oba nkyanoonya mulimu gwe nasomerera so ebiseera ebisinga mu laavu muno oba mu relationship muno mubamu ensonga ze mutuula wansi ne munyumyamu ne mukkaanya because oluusi ne family zi-influencinga mulimu families ezigamba ffe tetwagala abantu ba profession bweti ne bweti oba ffe tetwagala abantu bali bwe bati ne bwe bati oba onfuna so ebintu ng'ebyo bi-influencinga nnyo oluusi abantu okugamba partner we omanye ekyo kireke because waliwo abasajja abawasa mu family nga family gyowasizaamu ngagga nga family yeeyinza yeesobola naye kati gwe bakulaba nga toli ku klasi yaabwe most of the times baagala otuuke ku wawe bali kyova laba ojja ssanga mu families ezimu nga bakutte omwami eyali baddenga omutabani bamukutte bamulese mu kampani ya sezaalawo bamwakolera ne bamuwa omulimu banga manager obangaani bamuwa sente akawerako okusinga kanaafuna eno wa gy'abadde akolera so nti oluusi ebintu ebimu ebibalaabalamu ffena twagala kubeera bulungi ffena twagala essanyu ffena twagala mu butuufu ng'omwana wo ne bw'abaayo yezza kale akantu katono nnyo ne bw'ayo scoop ya ice cream yakanana ng'osobola okugigula naye gwe bw'ogugubira mu profession nga tefuna nga ne famire yo eri mu kudaaga eri mu mbeera ey'obwetaavu naye nga tosobola gisupportinga because toyina ssente then awo profession gite bwe baba bakubalidde opportunity etegeerekeka genda ne opportunity eyo because tulina kati n'abavubuka because si buli muntu agenda ebweru nti abatasomye no naye mulimu omwana agamba nti nsomye kino nsomye obusawo oba nsomye waneeno naye ate eri emirimu egifuna giyinza obutabeera gya busawo gye nnasoma nti bwe nnaatwalayo obusawo bwange era sijja kukola n'osalawo n'ogaka ŋŋende mu kukola obwalejjalejja bwe ndiba ntuuse eyo mu maaso obuli awo ndyekolera akakiliniki kange naye as per now as per this moment we are looking for money we are looking for better lives we are looking for changing our lives obwavu bwenkuliddemu nsigale nga bwentambuliramu because muzeyi wange yalemera ku profession ne tubeera mu mbeera eyo obwavu yalemera ku profession gye yakola out of passion out of love simanyi out of everything tukulidde mu bwavu nange bwe mbaafiiramu because of profession naye ng'ate bandaza opportunity ennungi ffena twagala greener pastures ffena twagala that life at least ng'etegeerekekako nga naawe ogyeyagaliramu. Okay, thank you so much, Lilian. As I cross over back to Kato, I think I want to, one time we were here still on the Snap Talk, and I remember it was Mombeja Farid that told us nti abaami mulekera ofunanga abakazi and then you're switching up their dreams to follow your dreams. Like everyone abera Kato wachogende ne nchijukira I buy them Mombeja Farid abatumiddeko ne nchijukira how men just get women. Like you have gotten me as a journalist, and out of the blue, Kato yagambi, you begin to feel insecure. You feel like the same way you got me, ngandi kumulimu, you feel like another man can get me. So you begin to feel insecure. You see, you should quit, journalism. Not that there are really risks. Sigana na mufield, they are not really like actual risks. But because for you, you're probably jealousy, jealousy necessarily. Insecure. But you're insecure, you feel like, on TV, everyone sees you, you're literally like a celebrity. I feel like I can't put up with that. And for me, I think I would advise the men, please, if you want someone that will not make you like insecure, someone that is not a celebrity, why did you come for me? Go get that, ordinary person out there. But men should stop this tendency of coming to people's lives. They want them cancel against and I get a because I'm a being one-sided. Now even women should stop confusing men. Yeah, of course, yeah. So that's why I'm that wagamba only yakwagala because you are a lawyer. And then out of the blue she's telling you probably, you know what, are you being a lawyer? Yes, why did you accept me in the first place? So why did you accept me in the first place? Najja still ngandi lawyer, maybe nali student nanga sisoma kuyisa budde nga nsoma eventually to
go to court sometime. So for me, I think as this entire relationship is starting, even before we think of marriage, of settling together with this particular person, waba ali kucheyo. Chances are very high. Oli agenda kusabira ddu yagamba naye manyi long distance ekalubiyemu ate no ndaba sokolo bakadama ne nkulaba nga buli dakiika ate nga tufuna ne sente zaffe kubanga kati obuna mawulire mu Uganda ofuna 5 ate no ngoja funa nga million ngemu. Technically, I'm not looking for million emu. I went to school for 3 years to, you know, to gain in my profession as a journalist. So kaizenga ngamba atano ngambera sikitegera. Yes, I may be getting less, but then I'm doing what I want. Then okujja ofune million emu nakola bwa kadama and maybe just chilling with you. Nganze ngomu chinzo obutankolera. Ne ngamba nze chwabula sigenda kisobola in a relationship. Tujikomye before even we upgrade to probably marriage. Nzo kuba imwami wo. Imwami wo webiro tulwerubirizirwa. Naye Lilian adayo again. Nabako kyaleta kisikanya nakyo. Era ku sente mekazi enfuna mu byenkola. Sikijandibadde nambemu. Tegera kubanga professionalism tugenda kutandika okukola enkya. Era utandikire okufunamu. Ngabo wakisuubira. Kituufu ekyo. That's why they go wrong. Most of the people they are guarantee enjabo keera nti kati ofuse lawyer utandikire okufuna aba clients ofune sente ogagawale mu nnaku 2 mwaka nedda. Kiyinza n'okutwala emyaka 5. It is a process and you have to trust the process. Nti otandika mpola n'osigala ng'okola n'otuuka. Nti if you want me to change my profession maybe because of how much I earn, it shouldn't be the zeroing point nti ongambe nkyuse mu byenkola nzire mu byekola gofunayo meka zokoze ziragawa. I should have reasons as to why I live what I do to join you. You get nekirala wandire kiso omuntu ye nakyerabira nga ye kuba tuba abantu bakola the time we start a relationship, start dating and all that or marriage. We are old people and we can take independent decisions. So okola nti yes nkoze obwaro ya naye nedda kiganye obusuubuzi mulumi sente naye mukyala wange ba girlfriend wange musuubuzi. I can let it be my own initiative. Nkugambe nti naye olaba kituufu ndi munamawulire ndi lawyer ndi doctor naye tebikola bulungi. Do you mind if maybe I join you? Kachive munze. Not you kunkaka nedda nze nga sinaba kutandika relationship nawe nga sinaba kuwasa kufumbirwa soko ove mbwalo ya jangu eno tukole business watu yagala genda. You know that's different. Yeah, it's different. Nti mwine okweteekateeka mpola on both sides abasajja n'abakyala mweteekateeka mpola nti n'omuntu afune ensonga lwaki alina okulowooza mu kukyusa byakola adde mu byokola. Kubana oyinza obbanga ozikola nyingi naye wakati ezikola ki tezituuka kati ki ekinzijja mu byenkola nzijje nkujoyininga etuddaawo. Beera sigenda kulinda ati katomayo okola zi blanda ate oyo olyoko ojje lirimu blanda ya kuwonya kusomera mu olaba mu kikuba ekituufu kiri nti nze ngenda batina naye naawe olaba nze asinga okubeera breadwinner kati baby mbadde nteesa obwalo bring that as a suggestion but not as a condition nti bw'otava mu bwalooya ofumbo buganye. Bring it as a suggestion. I think give me all the reasons as to why I should believe that the profession I'm doing actually is not bringing out what we expect as a family. Yeah. Bring that as a suggestion, we discuss it. And maybe that's why I would have to tell you, I've just started mwaka guli gumu. Olowooza nabeera balooya bamanyi mu Kampala ng'abalala mwaka gumu wa myezi 5 gye nakakola. It's a process, trust the process. Tugende mpola naye naawe mpa ensonga lwaki. Kubanga nja kuwa ebyokulabirako naye yambe nti olaba nalaba looya gundi bwati bwe yatandika naye mu myaka 2, 3, 5 he's somewhere up there. Era nkugambe n'abalala nja kumala nkuwe n'abalemedde ne gundi abaddawo natambula naye nga tuneggwako sole naye akyali awo watya ng'ogenda beera nga ye. So naye tusooke tutuule tukyogereko tukikanyeko nkugambye kati nyongerayo emyezi 6 tulabe kiki kinaatambula. I believe time is something that we need to give respect. Yes. And also patience is very key in whatever we do. Tisobola okunzija mu byenkola onteeka mu business yo njisuule because ngenzeeyo olw'okuba onkase. Toyina mukisa gwayo tomayina kyakikola. Simanyi abasuubuzi beetwala batya kasitoma bw'ayingira omwanirizo otya bw'akusaba kino okolo sibimanyi.
nyinza okutuukayo mu wiiki emu nga tetukyalina kasitoma ati famire yonna mba gitadde wansi olw'okuba oyagadde nkole gwe byokola nti siina bumanyirivu, I'm not experienced in doing that. Nekirala, I am doing something that I have no idea about. I'm doing something that I don't like to do. Si byange. Buli omu akole wagwa wawulira nga alina emirembe. And you wouldn't want to also have me at home. Nga nvudde mu mirimu gye wankako okubeeramu naye nga siina mirembe. Nga siina kye ngenda kugasa kukolera ng'omusajja ewaka nga omukyala ewaka. Olw'okuba byenkola bye binsumbuwa sikyalina na budde bwo osegeera nti buli omu muleke akole kimuwa emirembe. If you want to use money as the ultimatum for you to take a choice and change your man's or woman's profession, then you are going wrong. Sometimes it's not all about the money that you get in, but the exposure you get there, the experience you get there, and the people you meet. The social capital is very key. And maybe what you're planning in the nearby future. Byokukola sente mu lunaku lumu jazirya naye zigwewo mukomewo kuzira. Naye oli byafunyeyo katugambe mu mawulire gakola abantu basisinkanye nti ajja kubeera omuntu omu amuyita mugambe olaba kati ndi sipiika njagala PR. Naye Lilian yaliwo sigo nalaba asobola obikola bulungi. That's an opportunity. It can hit there because bwe nkukyusa ne nkujja mu mawulire tebajja kukusanga mu kikubo bajje bakuba obwa spokesperson bwa parliament. Mwemba ndi musuubuzi omulungi omukukunavu. Kuba nze ndi sipiika okitegera. We have to learn to give everything time. Like we leave it to materialize, to mature. Kisobole otuwa results ez'enjawulo. Naye sooka okyogereko ne munno. Me, I have seen the most cause, the most problem comes from insecurity. Because you think that the people you meet there, mwengendo okujja omukyalo owokubiri, oba girlfriend owokubiri owokusatu, kuba emirimu gyenkola. Of course, Ala bakikola just lwabuba, teri kirala buba, ayagala akubeere kumpi. Tajja kugamba Teddy sikyayagala okole ku mawulire ku digital kujangu, wakino n'otuulanga mu office yange otuulaawo nga nkulabako. Nja kusasula ng'omusaala jangu ontuule kumpi nsigale nga nkulabako baguba musaba era ntu kuleka okere ku maca ojja okola oddeyo kawungezi abasinga kyekyo naye temubaamu kiri nti kankukyuse ku byokola ojje tukole eno wafuna nnyo naye omu ajja kukulimba nga nawe amazima ogalaba tebifuna byakola oba talina kyagattako nti ajja kugenda ne mu mikwano gye yeewola akamotoka gye nga akavuga yeewola esuuta ey'amaanyi agambe olaba kati bino byenfunye mu busuubuzi kati lwaki okyali mu mawulire akufere akukyuse amawulire go gasuule ogakyawire ddala ojja omusange wano mutandike okutuula mu myezi ebiri agambe olaba sizoni zikyuka kati abasama baali bakayingirawo nga tukola nnyo kati bazzeeyo kati tulimu eno sizoni ya mpolampola kati tugumikirize sizoni ey'abasama bweridda tulikola naye ngeno profession yogisuddewo nti insecurities are the biggest trouble that we are facing and most of us don't know how to deal with them. Nti ebimu olina okubirekera Katonda kukwasizeeko tojja kwesoboya nga gwe. Olaba Katonda ayise munze. Katonda ngayise munze. Nkuwabule nti ekyo kyolimu kireke tekigenda kukola. Naye ne sitaani asobola okuyitamu era nompabya nonteekamu asobola okumpa omukisa ogukugamba nti munaye Counsel amateeka g'obadde okola tugakoze naye kategagenda kuzza muzigo ekizza omuzigo kikino wano ate gwo gusaanuukirawo so kati oluusi bw'ogaana okuwuliriza patinawo ne tutuuka ate ne tubeera stuck somewhere of course yajja kusooka ku blaming nakugamba jangu eno gwe yanzija mu byenkola bwe mba nakuyita ne bikola bisobola okukola naye nkuyita n'ojja netutandika okukola netukikwasaganizaamu nga family netugrowing a company because abayindi bakikola nnyo nti abayindi tayagala nnyo ogwewala nnyo kyova olaba omwana amutraininga kuva wansi nti ne bw'aba avuddewo it's easy for that kid to succeed not taking her on and everything moves on well so business bwe tuba tugikola babiri njikola n'omwami agikola ne bw'aba afudde
nsobola okutwala business maaso nsobola okusigala ng'etambula so ng'ate profession yo bw'oba ofudde ogenze nayo mwenna mukomyawo so ng'ate kino kiyamba nze ne family yonna n'abaana be tubeera tuzadde oba groominga mu business eyo ne bwebeera company mugizimba ne mugiwa obudde ne blossominga naye ate abaana be basobola ogiteekinga on ngo batrainiza bulungi ku business yes but how many it's what I wanted to say ogenda kunzija mu byenkolo ndete wano nange nkole nawe amawulire you start small and dream big You start small and dream big. Choka bebe career business. Ogenda kuva yes because ye channel jetero kutwa. Ngenda kujja mawuli njagala ntwale kolo farm nawo tule tukola amateeka. Ogenda kuyiga amateeka ndeta ku digital katuweleza. Yeringa profession. Mweleza abalabi. Egwanga lisime. Yeyo profession che. Muleta aberenga manager. Mutraining aberenga manager. Ati kati linda konve mbwalo ya mfuke manager kati manager no company yo je tukoleramu for example digital oyinza sanga ino obukulembeze bwayo ngasi oli mukozi oli muweereza ku TV ojja nokola shows nokola ebyano byewaka nango ndete wano nkuje mu mawulire nkutwale ku ddwaliro gyembeera olwokuba gye ndi dokita naawe gyotandika okukola tojja bisobola ebisinga kati ndi engineer kuje mu mawulire tutambule wamu obere ku bizimbe ono pota ono kola oyiga ebintu ebisinga bigenda na kuyiga you give it time and learn when you learn I think okay is okay but I think in life I wouldn't prefer someone who is just all over the place. For example, let me say you know I am dating a doctor, so and I did a bachelor's in journalism, but then at the end of the day I'm like, but I can venture in that, so kufuna results and that's nenkola midwifery nengenda nganyamke but ntandikokola ne bange. I feel like you're wasting time maybe somehow. However, now like Lilian about the idea of okunsabira wa manager. So cutting very nga counsel on sabira wa manager, I will need to take maybe a short course to know how to really manage a business or whatever you're ushering them into. But also just not to be rigid. I think for me, when you're considering making your partner to switch up from a profession jaina, at least mutwale mchito chili somehow related to what you do. It may be insecurities, maybe munama uli olaba ngeri jo anfuna mu musajja ineno mulaso okunfuna, but then inteke want to at least venture for me in a place where nkola content, something like that. Oba ogambe ngena kugulya boutique okolenga content wo mu boutique yeyo abantu bagulenge ngoza kale wobera on sharing into something. Let it be something that is related to what I really studied, because kati nze nasoma camera manyi camera nino omwami gwe manyi wano omwami omugwempe ekitibwa atuyamba no ku most of the graphical work. Omwami erengeri jategera graphics. There's no way you can tell him that kati kwanga yamanyi graphics camera tugenda munyumiza bisigadde mbu kati olaba ekiriwo kimanyi bwetuba tugudde wedduko sookola sente oba n'omugamba kati olaba ku ddwaliro lyange osobola okujja n'otandika okukola ngaani atuyambayambakawo oba kati ali katuwategedde kale n'obeera nga gwa monitoring awo abatakoze emirimu gyabwe agenda beera bored like he would just feel bored nga kati oyagambye later on you're sabotaging this guy's creativity because he can't be creative without a camera, without a laptop, without you get kati wano omutulidde obwongo bwe obusibye, you've tied him somewhere. Yes, which is I know there is a lady who is like him probably nga ye kyategera editing, camera, graphics. So kati nga omukwano n'omuga katoma ekiriwo kuguliddewo boutique ekola ennaku z'abakazi bambala buli kanaku oba kati omanyi ki saluni abasakazi basiba enviiri buli kanaku. You find that this lady is going to be there but she's going to be bored maybe, like, because I mean this is not what she wants, this is not who she is. So for me I think while we are pursuing our loved ones, it may be nga tekikola kitufu nga Lilian wagambe, because also money is really an important aspect and wagambe mtetujikulembereza. It should be very important, more so for starting family relationships and money will come. Money will come, but it's taking forever. It is taking forever because of our professions. But then there is the opportunity. Taking forever on whose side? On my side and on our professions. It may be on my side as a woman and I need to switch up. Maybe kulo family osobola oba receptionist nefuna sente ezamangu awo nga seta kusigala mbona mawulire nga walize enfuna bapa miliyoni mu na mawulire enfuna 5. Evivaamu awo kirinye
I will ever become your excuse because of your failure if you fail at one point in time. Mbola basingana sigara ku digital. Ojiraba wetuuse kati. Sinati ndi wala nnyo. Era tewali wakula walitonjagaliza. It will start now become my brain that olwakuba walitonjagaliza yenze ngala kinsiranye kati tuli wanandi badde nfunayo kyenfuna nenkigattako. Nti naye bw'ovaayo nga kivuddemu ggwe n'ogamba nedda naye ku digital ku byenkola. At least mpulya njagala kyusaamu oba tekifuna bulungi nga bwe nali nkisuubira olw'ebyetaavu ebiizeewo nga byeyongera nti n'ogamba nedda n'olita suggestion kati olaba bwe nasoma amawulire nsobola okubeera maybe personal assistant w'omuntu maybe nsobola okubaako byenkola content creation maybe nsobola okuba kitunzi omulungi maybe nsobola okukola like kive mu ggwe kusinziira biki by'oluubirira okutuukako. Like I say, don't come to live my life. You don't know how I planned my life. You don't know whether it's failing or I am managing to live it the way I planned it. No. Live your life as a woman and live my life as a man in the future, professional-wise. Ntinde mekufuka kyakwekwasa mu bulamu bwo olw'okuba tewatuuka ku byalina okutuukako nti nakuwugula ne nkuleeta mu byange oba nange nneme kutuuka ku bye nali nsuubira otuukako olw'okuba wakireetamu eyo line n'onkyusa n'onziza mu bibyo. Nti ekirala kyoyogeddeko nti osobola okulaba nga nze ku law firm nkola bulungi naye kive mu ggwe ogambe kale if I want to join the law firm for example bafuna katugambe nti bafuna nyinza okufunayo opportunities nekiva mu ggwe n'ogamba maybe let me take a diploma course mfuneko some ideas. That's very welcoming, but discuss it as a family, as people in a relationship. Discuss it. Naye kibe kivuddemu ggwe siyinza kukakate ngambe olaba mawulire ndowooza sikyakwagalayo kati enkya njagala okeere ku LDC otandikewo diploma course ogitukole nedda. Oyinza n'okubeerayo ku LDC emyaka 3 5 naye ne diploma egaaniddeyo olw'okuba si bintu byo. But because I want you to come and live my life in my profession as a lawyer, the legal fraternity, but that's not your calling. Buli omu abeere ne calling ye bannange. Kati calling ye bweba byenkola mu kublosominga mu business byenkola oyinza okujja nawe n'osoma amateeka naye n'otuukako gawa. I know of someone this young lady has done so far 3 courses. Ngazimala no, by the way. The difference is settling amukola bichi because of relationships. Nti ogwasokera ddala yalina high school sweetheart nga akamala form 6 namugamba olaba katukola buno obwa chef mubeera mu sente tusobora mulimu ng'okozi obwa chef so nagenda kwa MCA nakola obwa chef katuweva ye of course on a boyfriend yawe ojuke she didn't have the passion for it nafuna omulala yamugamba kati olaba waliwo zino short course za aviation mulimu sente omala Somali Uganda Airlines kuwera wo mulimu like you can try for me unalabeko mwala gwa do mulimu so she went and did that particular course as well aviation niba my internship yakomao we agwawo rather tebam retaining those are already 2 courses tuba tuliawo omwana oyo ngajjanga ngamba kati olaba I have purely decided nze nganze ngenda soma swaswa that is social work and bichi because when soma swaswa mu family yange wali organization insobola ogenda n'enkoleyo so she went for that particular course. Right now she's doing that particular course. So she kept on switching on her careers because of what and I remember when Twade Tanika yes Kato said ngabami bebachi mubalida because oftentimes our cause we feel like men are leaders like naturally men are leaders boyfriend akubalida idea you feel like yeah it's going to work it's going to work because also me I remember in high school boyfriend aso kusabira okubalida idea you feel like yeah it's going to work technically we're all young same age but so I think for me I don't like it for someone to be all over. Lilian animation is something some of you do these courses ngasiga muzagala. So that particular person it's easier for them we bamagambo switching to switch out like kwanga it's not like mbwajaga it's not like ngatenjo mbuye kale ye bichatan katika yagamba nze nenjogera journalism sobola nze abalabo n'abato bange bagamba nga simayanga doctor simayanga bichi nze ngamba nza angena I want to be a journalist. Yeah, for me I knew I would be on a TV. So I may not be the same person when you get my sister right now no makalo labo baddu agabwa lawyer nenze ndabatogenda busobola basoma myaka mingi njukola journalism wanakola journalism next time it's easier for her to switch up
because that Because person from way taken, yes, it's from way back. Taina munyo that much passion. So for me, I would encourage people, like, as you're studying like your career, take a lot of passion, that it's not easy for you to be switched up. Nga Kato agamenti kijja kuva mu gwo gambe kale kitufu kino kyobona mawulire mbwagala mbulemeddemu naye nkuze si kyeyongerayo. I need to sustain my family, so I jump out. Please baby omanye ekiriwo tandikirawo business ntambuze family si mu bubi naye nga journalism ogezezako kiganya oba ogende mu byabufuzi wena kuzogona goda kuafuka muri sente ogende mu byabufuzi kwango bero bi anchorize ko bitegedde so game Kati olabe ekiriwo baby ngenda abera woman MP Lukuli oshegera woman MP Makinde West. Aha Makinde West kubanga Kati olabe ekiriwo engeri bana bafuzi bembaludde mundabanga chikola wengenda nange nentandiko serving egwanga lyange. So I think I'll partly agree with Kato, but just akatalekeka as I ask, I think one of the last question about that particular topical discussion is, as we ask people out tetukweka our careers, because it's very heartbreaking to be interrupted from atomanyina nali manyi njagala lawyer now the guy is telling me akatolaba nali soma nebigana nze nabivamu dakati nkola bwa chef ku restaurant sima 4 points ngago wali otegese kufumbirwa lawyer ochitegedde bakutondera ku muntu omuntu because angana tandika okukaka already bwa chef ofuna muntu tandika okukaka anenda bitawe tebakusalira bwerere bivemu ebya chef dayo tandika okuwoza emisango you bitabo bisala abantu ennaku zino. Yes, that's true. Ngokoze course soka nga botunyonyonde nokola neyo kuineyo kusatu ntebro bisala nosanga ngate mwezo zonna course satu obenyaze yasoma atakoze kintu kirala nnyo olusinga sina kye yasoma but because akitandise nagamboke kateno keberera last resort yange bibyo nabiganye at least can concentrating ku kino oba amanyi kangateke ku kino. So in life tulina okubeera abantu abatafira kubala limu nti nze naguba rigid. Yes nagubira wano because singa abantu bonna babadde bwe batyo tewali sanze bantu baleka bintu bye basomerera nagenda nakola ekintu ekirala tewali because oluusi nga tonnafuna mulimu ogwo gwasomerera oluusi babawo opportunities obutonotono because emirimu egisinga bakusaba ne work experience oluusi nga si kyobadde okola oyinza okubanga waliwo abaana asoma kino naye kyakola kiri opposite ne kyasoma newesanga ng'ate bw'atandise okukola kyeyasoma akigezesako kyakanga ekiganye naye ate kino kyabadde akola mwe muli experience mwe muli amaanyi ge n'amaliza nga kyakoze. So nawali obulamu tobufuula like tobeera nnyo rigid teweesiba nnyo ku kintu kimu because oluusi obeera ne partner wo nakugamba but don't you think baby you can try out this oba mu kukulaba mu maanyi goba mu busobozi bwo actually osobola okukola ekintu bwekiti ne bwekiti because mulimu abantu abatemanyi nga tamanyi talenti gyayina tamanyi busobozi bwayina naye ng'ate bw'oswitchinga osobola okukola ebintu ebirungi. Mulimu omuntu nga mwogezi ng'asobola okwogera obulungi nga bw'atuuka mu bantu like ayogera nga nga aflowinga nga nekyayogera kiflowinga. Oyinza osanga omuntu oyo nga yasoma ekintu nenga tesi kye kigendo vaamu sente nenga tabamuyise banga okejanga training abaana oba public speaking like oba guiding mu kino bakikola bata nti talent yo oluusi yezuuli bwe tugamba okay gezaako ku field eno oyinza okuba osobola okukola ekintu bwekiti ne bwekiti because mulimu omuntu nga wasoma birala nenga bwe tukutunuulira mu talents z'oyina mwe muli obugaggabu mwe muli sente zaffe zigenda tulabiranga family so sibye wasoma because oluusi twagala nnyo soma ekintu because you love it or because your father has guided you into that oba oluusi your family mwena muli basawo oba muli basomesa oba muli bannamateeka nga naawe ekyokola naye ng'ate oluusi mu talent oyinza okuba oli mukubi wa kapiira mulungi gogenda samirira ku ttiimu y'eggwanga tujjemu sente nga zivaawo naye nga si mu bye wasoma nga si mu profession yo so kati kyova olaba nze ngamba nti it's easy like kibere okay tetukikalubya nnyo kulemera mu bbala limu muli oba ofiiramu biki no kyusaamu koyinza kuba bw'okyusaamu bw'oti eyo gye tugenda okujja esente gye tugenda okujja obulamu obulungi because obulamu obulungi ffenna tubwagala ne bwe tuneebuzaabuza nti mu butuufu ndi ku profession at the back of our minds we know we need money era bwe kigaana wano ogamba okay kino kyo nkigezezzaako nikangezeeko ekirala kankwateko ne ku kkubo lino oba kankwateko ne ku kkubo liri tomanya nyinza otuuka eyo maaso ebintu ne bitereera so ebintu ebimu love ende ebitukozesa libanga kkubo
libanga kkubo omuntu mwayitira okugayidinga munne nti mbutuufu tambulira wano because oyinza okuba tekivudde wa musajja nekiva ew'omukyala nagamba nti okusinziira nga bwendabye bwe tukwasiza wano ababiri oba ne tuzimba akantu kaffe kanene okasobola okuvaamu ssente oba kasobola okukola bwe kati ne bwe kati nze nnyinza okuba nga nze ntula mu bizinesi nga ggwe okola kino na kino I have a sister of mine ye batandika bizinesi nga kirowoozo kya mukyala ng'omwami tabirinako by the way omwami ali mu field ndala ya instruments and everything naye walabanga bizinesi etandise okutambula amusomeramu amugamba manyi bwe tukwasisa kino babiri tusobola okiggusa oba tusobola okubaako we tutuuka then the man later on naye n'ajoininga ne babanga ate bakolera wamu ne kibanga kitambudde so singa omwami yagamba profession yange yeno kangumira ku kino of course erije yali akola akasente kali katono nga tekasaba batambuza babiri naye ate ne wesanga nga eno gye bazze bakwasiza babiri basobola okukwasaganya ne babanga balinawo ne zibasavinga because I mean fena twagala bulamu bulungi naye bwe tunaaga nti tufiire ku profession tugenda kufa obwavu nga tuli ku profession naye wabanga waliwo opportunity ng'eri better than kiri kyonzijako I think let's go for that bwe kibanga kisinga mpozi ngo ngambe kutuula wansi ekyo kinagambye ngambe kutuula wansi awo tetulinaawo so someone gets in your car and they send sanga bakazi bakola nakutya kikujjamu nakuteeka wabbali ndi abasinga bwebagala wali ssente bulamu bulungi naye njagala okirabe mu ggwanga lino we tuli kati waliwo abasinga nga yayagala just kitiibwa ekyo ndi mukyala kanso ekyo nakyo kisoboka anti obeera excited n'otuuka ewaka nga temulina mmere but that doesn't put food on the table ekyo tekiteeka mmere ku mmeeza nti mukyala kanso nga kyekimuta kati agenda teeka gwe ku pressure oli aganzira bera mukyala doctor kubanga ali muto so nga there is nothing you can do naye nga mbutuufu wakati eri mmere newankubadde oli mukyala doctor nga tewali mmere ku mmeeza nga tewali kiriwo era ajja kuleka gwe n'obwa dokita bwo agenda anoonya omulala atalina na profession eri awo eri clear oze n'oyingira bulungi mu line nti sooka onsome study my abilities and my capabilities oje tutuule twogere ombuulire engeri gye nakulabye oyogeramu wali kirabika wandiba munamawulire ow'amaanyi kati byokola bikyuseemu olowooza oti olaba otya like bring it as a suggestion because you have already taken your time to study me but tondaba leero n'ogamba nedda if you want a relationship with me no of course no one can do that nti nsoma onyetegereze olabe nti kusinziira engeri gye nkulabamu maybe enyambalayo maybe entambula you can be a model you can be a what like suggest your omanyi mulimu abantu abalina ekifu ku maaso nga gwe olina suggest your partner ate be basinga obungi kusinziira gwe byolaba they can fit well here and they can do perfect here nti okimuleetere ng'ekirowoozo omuwakadde yeesalirewo kikyalina okukola naye waliwo oli agenda okugamba olaba byonna obyogedde mbiraba nsonga z'amaanyi nsonga za mutima waliyo ka sente naye sijja bukola era muleke akole so gwe kansa ekikuluma is omuntu akusomeremu you buy the idea yourself not to tell me you know what kenyini tule nerowooze ndabe nti kino sibya kungamba I genuinely love you but because of my family background not because of your profession as a lawyer unless you change leka bwaloya jangu katukube ebidongo maybe that's why me as a person that's what I will never buy and I will never take okay waba okuva obuto wali mwimbi so kwa wali mwimbi n'osoma ama nga talent ojirabe ngaza talent njirabe vamu I think I'm going to ask my last question on that particular topic I'll start with you Lilian do you believe that people switch up their professions for love do you believe in love? Yes, I do. Do you know that so love is blind? It's very blind. Yes, it is at a certain point. At the range, which one do you think that switch up most? Is it the men, above professions, and it's the women. Over the women. It's the women. It's the women most. It's the women most that switch, because most of the women that switch, ogenda kwesanga nga ino omwami amusinga ko ebigere binene. Nti ono kyasomye. Byosoma okufuna oli future kati nawesanga omwana aswitchinze so ojja kusanga nti abakyala ffe tu switching ennyo because oluusi ogenda okulaba nga ekintu ky'olimu oba olyawo tekitambula bulungi n'ogamba okay nkigezezaako awannyo waawo
omwami ampadde opportunity oba ampadde alternative ennungi kibadde ki business ng'ekyo kwegamba n'okita kino n'okita n'osalawo n'okola kiri nti bw'otunulamu because oluusi ebintu ebimu ogezesa bugezesa n'ogamba okikantalafiya akigendemu n'otuukayo ne kikola era nga bwe nkugambye nti oluusi ebiseera ebisinga ebintu byetusoma tebituvaako osigala oli ekyo osigala oli musawo osigala oli wagasoma ekyo tekirivaawo tekirikyuka naye ate bwe tuba nga tutunuulidde ekintu ky'okubeera obulungi ne ssente ng'ate omwami aleese opportunity ennungi agitadde ku mmeeza lwaki mba njigaana men it's on a lower percentage batono nnyo abakyuka mpozi ng'awasiza mu famire y'omuwala nga y'amaanyi nko ku ye oba ku yaabwe ntojja sanga famire ejja kukulowooleza egambe ffe katuteekawo business bweti ne bweti omwami kale agimanaging oba ajje mu kampani yaffe tumuwe omulimu ebyo bitera okubeerawo eyo n'omaliriza ng'ozze twagala ssente kyekikulu toyina in the first place jangu nga lawyer be the lawyer of the company kale namateeka w'ekitongole tukkirize toyina ogenze naye bakuwadde opportunity eri ku silver plate era ogigobe batandika okukulangira nga buli ate nga bakulangira biki bagenda kulangira mpozi nga banateekawo ekipande wali awayingirirwa nti munnamateeka tumuyinako oluganda ye mwami waago okitegedde ko nga newabula bosi watali relative era asobola okulangira era nakyo bwekira naye asobola okulangira sebintu ebimu tubijjamu olunkulu olwo olunkulu oluusi olunkulu baire lutusiba nnyo mu bwavu olunkulu lutulemesa ebi opportunities ennungi because olina muli olunkulu sisobola kukola kino sisobola genda mu kikuubo n'erijje sisobola kutembeeya bino mukwano season ya back to school bwetuuka buli muntu yeyuna ekikuubo okufuna ebintu ne tukola okiwulira bwe mba siradde mu kikuubo n'enteeka branches mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo lwaki tukola essente so ebintu ng'ebyo bitunuulire bwe bitundu tujja kusindika ku branch kale ogimanaging obere branch manager okola kyoyagala bitiiyo so olunkulu olwo tetulukulembeza nnyo nti bwe tulukulembeza tujja kusubwa ebirungi tujja kusubwa amasavu because tugamba nze fiira ku kino nze nasoma kino semanya ate bwe nkisoma ate kyennyina okukola no ensi ekyuse oluusi ky'osoma si kyokola awali omukisa oguvaamu essente woogenda. Okay. Yeah. Thank you so much, Lilian. Counsel, Counsel, do you believe in love? I'm being honest. And I want to believe Counsel doesn't believe in love. Counsel, please, I believe in love. Counsel, do you believe in love? Yes, I believe in love. In true love? Yes. I believe you believe that love exists? I believe it exists. Do you believe that love is blind? It is very blind. And do you believe that love is sweeter when there is money? It is, yeah. So it is sweet when there is money. Yes. Let's be realistic, but it's a different story. But let me tell you this, that most people want to come and use a relationship to compromise others. Okay? I'll give a live example that you have seen so many lawyers, so many journalists. You've seen so many lawyers and you believe they are doing so well. What most of the people forget is how does this lawyer manage to earn from his profession and be somewhere and be rich. That's the biggest problem, and that's causing so many people challenges. That most of the people want to switch from whatever they are doing to also come and become lawyers because Kato or somebody else has made it as a lawyer and in the shortest time. You forget that some other people have so many other different things they do that get money, not even specifically becoming a lawyer makes you a rich person. Nti mwe mujja kwesibira ku sente meka zaafunyeemu mu kintu kino myaka 3 myaka 5 kati ayina ennyumba wa muntu akoze olwokuba muki munamateeka nti they will compromise because of that love gye bakulimbirako bagambe naye lwaki bwe tova mu mawulire jangu eno mu bwaloya mwe wali sente kati olaba bw'ojja mu bwaloya mu myezi 3 nawe ojja kuba ofunyeyo emmotoka bweti oba ennyumba bweti nti abantu tebanoonyereza nnyo beyond what I do as an individual. Beyond going to court and representing people, you don't know what else I do that maybe I am able to earn and sustain my life. Naye olwokuba nze I may not be open to you and you have also not taken time to realize ne bwoba partner wange nga we are in a relationship, some of them don't want to care. They are looking at how much did you come with today, 1 million or they don't even want to know. Did you get it from your line of profession? Did you do any transaction out there? Did you have any business?
nti yagamba naye bwembeere waka bawange buli ndowooza buli wiiki aleetayo sente bweziti olwokuba abala balina akola mulimu ki looya nti Teddy agenda kuva watuuke waka gambe baawe olaba bawa Lilian buli wiiki bangambye aleeta bweziti olwokuba looya kati gwe okyakola ki mu mawulire kyakola ki mu bizinesi z'okola nga tosobola yadde kuleeta katono bwe kati switching enkya nkwagala ku ssomero tandika osoma obwa looya. You get? Yeah. They are compromising you because you are in love. Love is blind. And you are there confused. The following day, you end up bawa Lilian ngari kulo school against the reporting. But because people don't want to take time to understand how people are managing their lives out there, it's not that the professions we do, we all depend on the salaries we get from wherever we do. Okay? That if you only believe in money as a contribution that comes of what I do, then tuja kusanga muguno enchatu kusange muguli and you will end up wasting 20 years just apart there. Apart from money, church la chensingo kweta. Rotating, wera bila biche bijane kubi. Apart from money. Nkolo chitegera. Yes. Njagala okanye nange Lilian. Before you are even compromised, confused, convinced, or even brainwashed, kuchusa profession, yisokola be kuchusa yachifunye muchi. We are here all struggling at the end of the day. Kusaba nechevi cha airtime tochina. What makes me now choose to change my profession in you? Okay. You get there must be reasons, and it should be beyond even love. Beyond love, beyond money, beyond everything. Beyond Thank you so much, Counsel Kato and Lilian. Due to time, please allow us to stop here on air, but let the conversation keep going. Keep those comments going. We are going to be replying to each and every comment that you make. We are looking at, can you switch up your relationship? Like, I mean, can you switch up your profession because of a relationship? See you tomorrow on the Political Dice at 8 p.m. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.